right. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කට්ටියම පිළිගන්නවා නැවතත් Chintak Explains YouTube channel එකට. Yes, all of you are welcome to the channel. And in this video, I'm going to discuss with the conversions. Actually, it's mainly about your second cat. නේද ඔයගොල්ලන්ගේ organic cat 2 එක. I try to manage both language, so I think it's more useful for all of you because of lots of students are there who cannot understand Sinhala also. Right? Okay. Then first of all, I have to tell you now. First cat. It's over, and the thing is, most of you, I don't know. What about you? Feel like that? නේද කොහොමද ඔයගලන්ට first cat එක ගැන දැනෙන්නේ? Most of them haven't done good job, I think නේ. ගොඩක් කට්ටිය හොඳට කරලා තිබ්බේ නෑ. I think the first question මතක ඇති ඔයගලන්ට the confirmers, the asteriumers, none of above, lots of things are there. I think I need to mention something. මම පොඩි දෙයක් ඔයගලන්ට මතක් කරන්නම්. මතකද දන්නේ ඒකේ මොකද ගොඩක් අය කරලා තිබ්බ වැරද්දක්. ඔයගලන්ට papers ටික හම්බෙයි. මොකද papers ටික post එකේ ඔයගලන්ට එනවා. මතකද දන්නේ මෙන්න මෙහෙම molecule එකක් තිබ්බ first එකේ 1 2 3 4 5 and 1 2 3 4 මෙන්න මෙහෙම. This sort of molecule is there. Most of the students have selected this one as same molecule. දැන් ගොඩක් කට්ටිය මේක same molecule එක කියලා ලියලා තිබ්බා. It's wrong. Why you are saying same molecules? All the molecules was there are isomers. නේ එතන තිබ්බ සේරම isomers. It means the chemical formula is same. නේ chemical formula එක same, but the structure is different. So same molecule mean නේද structure and the chemical formula must be same. එකම molecule එක නේද ඔයගොල්ලන්ගේ අණුක සූත්‍රයයි ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ නේද මෙතන ඔයගොල්ලෝ ලියන්නේ C5H12 මෙන්න මේකයි structure එකයි සේරම සමාන වෙනවා. The structure is changed, the properties are changed. නේද chemical, physical, all the properties are going to change. So we cannot assume this as same molecule. දැන් නේද සමහර ළමයි හිටියා ගොඩක් ඒවා හරි ඒත් මේක වැරදි. ඉතින් ඒක අනිවාර්යෙන් you have to know. ඉතින් ඒක අනිවාර්යෙන් දැනගන්න I think it's better to discuss do a discussion about the cat 1 paper. මම හිතන්නේ cat 1 paper එක ගැන discussion එකක් කරන්න එකත් හොඳයි before the final exam. So yes, I think I can do it. I will do it. So okay. So it's the second cat now, right? In the second cat එක. But the thing is in second cat it's online exam නේ. I think you already know that one. This one is an online exam. I think online exam එකක් හින්දා මම හිතනවා most of the time it can be MCQ නේ. MCQ type question send පුළුවන්, but we don't know. Some online exams you have to upload the PDF. එහෙමත් තිබ්බා. But most of the time it can be MCQs. But I don't know නේ. For the last exam we thought MCQs might be there, but there were no any MCQs නේ. MCQs කලින් එකේ තිබෙත් නැහැ. Okay, right. I think second cat keyword first of all, yeah, yes, I think it's better to share an MCQ paper. This is 2016-17 paper, 16-17 paper එක. Right. This sort of MCQs can be there. මෙන්න මේ වගේ MCQ questions එන්න පුළුවන්. පේනවා ඇති නේද? Lots of reagents are there because of it's a conversion. So a lot of new chemicals, new reagents are there. You have to be aware what's happened. Sometimes when the acidic change to basic, the reaction is different. The acidic basic වෙනස් වෙද්දි reaction එක වෙනස් වෙනවා, and lots of temperatures. You have to remember some sort of solvents here. පේනවා මෙතන dichloromethane එහෙම තියෙනවා. And you have to be aware lots of things. ගොඩක් දේවල් ගැන දැනගන්න ඕනේ. And aromatic non-aromatic part also there නේද? මේ කැට් එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා base වෙන ඔයගලන්ගේ third and fourth books වලින්. මේ video එකේ I'm going to cover, in this video I'm going to cover mainly some sort of short note about lots of reactions can come to the exam. ඔයගොල්ලෝ exam එකට එන්න පුළුවන් reaction set එකක් ගැන තමයි මම මේ video එකෙන් ඔයගොල්ලොත් එක්ක discuss කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. Right. So for the first one, right, about this, right, actually these reactions I took from your resource book. ඔයගොල්ලන්ගේ පොතෙන් මම ගත්ත reactions තමයි මෙතන තියෙන්නේ, and
I made some sort of summary. මම මේකේ some sort of summary එකක් හැදුවා. I have to tell you while I am studying. මම පාඩම් කරද්දිත් අනිවාර්යෙන් මම ඔයගලන්ට කියලා තියෙති ඔයගොල්ලෝ මගේ වීඩියෝ බලලා තියෙනවා නම් දැකලා ඇති මම හැම වෙලේම I always encourage you to have your own note. ඕගොල්ලන්ගෙම note එකක් ඕගොල්ලන්ට තියාගන්න කියලා මම හැම වෙලේම ඕගොල්ලන්ව encourage කරනවා. That's the best thing. So you have to prepare the note, you have to study the book, you have to go through the course material නේ. ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් ඕගලන්ට කරන්න පුළුවන් මේ කරද්දී. ඉතින් organic කියන්නේ actually there's another thing මම මතකයි දැන් මේ පාර කන්වර්සේෂන් එකටත් මම ගියා ඕගොල්ලන්ගේ as a OU alumni member. ඉතින් මට මතකයි ඒකට ගොඩක් ළමයි ඩිග්‍රී ගත්ත ළමයි එහෙම ඇවිල්ලා ඉතින් සමහර ළමයි මම දන්නෙත් නැහැ. එතන මේ thanks කළා අයියේ ඔයා නම් අපිව දන්නේ නැහැ. ඒත් මෙහෙමයි කියලා ගොඩක් කට්ටිය මේ ඕගනික් එක්සෑම් එක ඇත්තටම පාස් වෙලා තිබ්බේ ඒ වීඩියෝස් ටික බලලා කියන එක කිව්වා. ඉතින් මට හරි සතුටුයි. හැබැයි මම දන්නවා නිකන් මේ වීඩියෝ ටික බැලුවට ඕගලන්ට එක්සෑම් එක පාස් වෙන්න බෑ. ඕගලන්ගේ effort එකක් තියෙන්නත් ඕනේ. Without your effort you cannot pass the exam, especially like organic exam. මට මතකයි ළමයි දෙන්නෙක් ඇවිල්ලා කිව්වා එක්කෙනෙක්ට B අනිත් එක්කෙනාට B+ කියලා. ඉතින් ඒ වගේ රිසල්ට් එකකට ඕගොල්ලෝ යනවා කියන්නේ ඕගලන්ට සෑහෙන්න knowledge එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් somehow I'm happy about it. එතකොට මේකත් එක්කම you already have some previous videos. මේකත් එක්ක previous videos තියෙනවා ඕගොල්ලන්ට. මම ඕගොල්ලන්ට ඒක වීඩියෝ එකේ අන්තිමට I will go to my YouTube channel and I show you what are the related videos I have done before. මම කලින් කරපු videos ටික ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. And yes, and there is another thing I have to remember. I think it's better to remember now our YouTube subscribers almost I think 5,000 නේ subscribers ලා 5000ක් වෙනකම් මං හිතන්නේ දැන් almost fill වෙලා තියෙනවා. Most of the time within this week it reached 5,000. And so I'm really happy about you guys and about myself because of this is for you as a chemistry exam. Mainly this is OU chemistry program related videos. ඒකම ඉතින් තව තව ඔයගලන්ට මම දැම්මා. ඒකම මේ පාර I released a new video I think before 5 days ago. It's about how you are going to register to the 23 the new intake or USL new BSc intake එක ගැනත් මම විස්තර දැම්මා. ඉතින් මම දැක්ක මේ ටික ළමයි එක බලනවා. And if you have any doubts නේද ඕගලන්ට නම් ඉතින් ඔයගොල්ලෝ already registered. ඉතින් ඕගලන්ට පුළුවන් ඒක share කරන්න ඕගලන්ගේ නංගිලා මල්ලිලා ඒ වගේ මේ A level කරපු අය අයටත්. එතකොට මං හිතන්නේ it will be more beneficial, right? ඉතින් ඕගොල්ලොත් මොකද ඕගොල්ලෝ දැනගත්ත දේ ඕගොල්ලෝ කොහොම හරි මෙතෙන්ට ඔන්න ඩිග්‍රියක් කරන්න පටන් ගත්තා. ඒ දේවල් ඕගොල්ලන්ට share කරන්න පුළුවන් ඒගොල්ලොත් එක්කත් අනිවාර්යෙන්. I think you know my email address. I already shared that one. Again, you can contact me, right? Okay. So this one, I choose this one as a first summarized conversion. මම පළවෙනි එක විදිහට මෙන්න මේ වීඩියෝ එක ගත්තා. මේ conversion එක තෝරගත්තා. Right. Okay. Then when you see a conversion, you have to be aware. Overall conversion එකක් දැක්කොත් you need to put your attention to so many places. Right? What has happened here? Okay, see here you can see the middle compound is there. Right? මෙතන middle compound එකක් තියෙනවා. It seems cyclic compound නේ. පොඩි cyclic nature එකක් තියෙනවා. So දැන් මෙතන පේන්න තියෙ ඔයගොල්ලන්ට right. මම හිතනවා I think you can remember this part is an epoxide නේ. මේක තමයි අපි epoxide කියලා කියන්නේ 3 membered මේ වගේ oxygen එක connect වෙච්ච ring එකක්. So in this part you can see and I already highlighted නේ. මෙන්න මෙතන you can see I already highlighted these two carbons. This carbon you can see attached a branched group නේ. the cyclic තව cyclic group එකකට මේක attach වෙලා තියෙනවා. මේ පැත්ත ටිකක් relax තියෙන්නේ. හරි. ඒකට only මෙතන තියෙන්නේ hydrogen දෙකක්. දැන් ඒ වගේ දේවල් you have to be aware. ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ දේවල් අනිවාර්යෙන් දැනගන්න ඕනේ. If they mention just carbon, so you need to know two hydrogens are there. පේනවා දැන් එහෙම දැනගන්න ඕනේ තියනවා කියලා.
right. I think here the thing is NaOCH2 with methanol medium, and here see methanol CH3OH with acidic medium. Acidic, එතකොට මෙතන due to this part it becomes slightly basic, acidic and basic. So acidic, when the acidic medium is there, right, what has happened here? හොඳට බලන්න මෙතන what has happened when the medium acidic and basic, what has happened? දැන් මේකෙදි actually you need to know about the mechanism එකත් එක්ක තමයි මේ දේවල් හරියටම පේන්නේ. ඔයගලන්ට පේනවා ඉතින් මෙතන in this case මෙන්න මේ කාබන්, ඒ කාබන්ට CHO නේ, CHO part එක බැඳිලා තියෙනවා මෙතනදී. ඒ කියන්නේ most branched carbon ගොඩක්ම branches තියෙන carbon එකට තමයි OCH3 part එක attach වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක attach වෙති ඔයගලන්ට පේනවා මේ part එක මේ පැත්තට කැඩිලා නේද release වෙනවා like this මේ වගේ. Right, I think I can show you this one. මම ඔයගලන්ගේ book එකේම කොටස පෙන්නන්න. This part, this is the epoxide. Yeah, this is what I am talking here. පේනවාද මෙන්න මෙතන තමයි මම ඔයගලන්ට මේ දැන් කතා කරන ටික තියෙන්නේ. දැන් පොඩ්ඩක් confusion වගේ එනනම් confuse වෙනවා වගේ නම් මේක හොඳට බලන්න. If you seems quite confusing, just check this one. See this one. This is the epoxide green. See, this is most branched one. මේ තමයි පේනවා ඇති branch වෙච්ච part එක. මේක ගොඩක් less branch වෙච්ච part එක පේනවා ඇති. when see H plus, it means acidic. Acidic nature එක මොකද වෙන්නේ? The OMA part is going to attach to the most branched carbon නේ. මෙන්න මෙතන තියෙන ගොඩක් branch වෙච්ච එකට තමයි OMA part එක bond වෙන්නේ. ඉතින් එතකොට මොකද වෙන්නේ? මේ part එක මෙහෙට කැඩිලා මේ ring එක මේ විදිහට open වෙනවා. Right? දැන් මේ තියෙන්නේ normally වෙන විදිය මේක දැන් ගොඩක් symmetrically එකක් branch වැඩිපුර නැහැ. එතකොට පේනවා ඉතින් මෙතනදී reaction එක වෙන්නේ මේ epoxide එකේ branch ගොඩක් branch තියෙන පැත්තට තමයි acidic nature එකේදී ඇවිල්ලා OMe part එක bond වෙන්නේ. මම හිතනවා මේ part එක clear ඇති ඔයගලන්ට කියලා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. දැන් මෙතන මේ තියෙන්නේ this is what happened here. OMe කියනවා දැන් in this time you no need to remember about the mechanisms actually, but it's better to get some idea එකක් තියෙන එක ඇත්තටම හොඳයි කොහොමද ඒක වෙන්නේ කියලා. ඉතින් තියෙනවා base catalyst ring opening, base තියෙද්දි base එක තියෙද්දි පේනවා ඇති මේ බලන්න මේකත් අර වගේම තමයි base එක. මේ branch මේක තමයි ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ ඇති ගොඩක් branch වෙච්ච carbon එක තමයි මේක. ඒත් මේ part එක ඇවිල්ලා බැඳෙන්නේ මේක basic medium එකේ තියෙද්දි බැඳෙන්නේ less carbon branch එකකට. ඒකට තමයි මේක මේ පැත්තට කැඩිලා මේ ring එක මෙහෙම open වෙන්නේ. හරි. මම හිතනවා ඒක පැහැදිලි ඇති කියලා. So I'm right. So again this is what we have discussed so far. මේ තමයි අපි දැනට අපි discuss කරපු එක. පේනවද එතකොට basic එකේදී මොකද වෙන්නේ? acidic එකේදී මොකද වෙන්නේ කියලා. right? when it become acidic එකේදී most branch එකට තමයි connect වෙන්නේ OMe part එක නේ. most branch එකට connect වෙන්නේ. එතකොට ඒ කියන්නේ මෙතෙන්ට connect වෙන්නේ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? the most branch එකේදී පොඩ්ඩක් confuse වෙන්න එපා. if you have any doubt you can just ask me. දැන් මෙතන නම් OMe part එක මෙතෙන්ට තමයි connect වෙන්නේ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මේක තමයි කැඩෙන්නේ මෙහෙට. එහෙම තමයි මේක දිගට open වෙන්නේ. දැන් මේකෙදි වෙන්නේ when it become basic මෙතෙන්ට තමයි වෙන්නේ. එතකොට මේක තමයි මේ පැත්තට open වෙන්නේ. ඒ හින්දා තමයි that's why this OH release වෙලා තියෙන්නේ මේ විදිහට. මම හිතනවා මගේ වීඩියෝ එක මම දැන් ඔෆ් කළා. ඒක ඔයගලන්ට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ කියලා. It's a very famous reaction. ගොඩක් famous reaction එකක් අනිවාර්යෙන් touch එකේ ඉන්න. Right. Now let's discuss another thing. Right. දැන් අපි එනවා මේ අනිත්
reaction එකට this one. Right. This one you can see, this is what? What is this? What is this part? It is ROR නේ ether. Ether එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ether එකක්. පේනවා ඇති. CF3COOH with 0 Celsius. දැම්මම මොකද වෙන්නේ? මේක මෙතනින් break වෙලා this part එක OH. වෙනවා, but this is not the phenol නා. මේක phenol නෙමෙයි. පේනවා ඇති ඔයගලන්ට. And what happened to the other part? Other part එක මේ වගේ alkene එකක් බවට පත් වෙනවා. මේකත් past papers අහලා තියෙනවා. So little thing you can remember. Right. Right. So I think it's the thing. So there is no big deal about that reaction. The reaction එකට වඩා ලොකු කොටස් නැහැ. Right. So this is the other one. මේ තමයි අනිත් reaction එක ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේකේ not like the other way, not like the other things. මේකේ පේනවා ඇති this is the cyclohexane ring. Cyclohexane ring. Within that you can see this sort of double bond is there within the cyclohexane ring. Ring එකේ තමයි ඔන්න double bond එකක් තියෙන්නේ. So here there is another interesting compound. This if this part only we can see it's the ester, but it's not the ester. See, there is another oxygen. තවත් oxygen එකක් මෙතන තියෙනවා. Right? මෙන්න මේ වගේ compound එකක් තියෙනවා. We call this what? Peracids. Peracids කියලා කියනවා අපි මේ වගේ compounds වලට. Dichloromethane is the solvent here. When we add these things together, you can see this sort of, what is this? See, the three-membered oxygen ring, three-membered ring. So it's epoxide. And epoxide ring එක තමයි තියෙන්නේ. Epoxide form වෙනවා. And also carboxylic acid will result. So if we add H plus H2O, what will happen? This epoxide ring open. මේ වගේ OH දෙකකට open වෙනවා. Here you can see nicely one is bolded one while other one is shaded one. It means this one, the darker one mean above the plane, this one is below the plane. So you know it's because of the stability. The make groups dekama, if it is above or below, the more steric hindrance, more three interactions. So repulsion force is high. That's why as more stable position, one is become up, other one will come down. Like මේ වගේ තියෙනවා. I think that's it. So we just discussed 3 reactions. I think ඔයගලන්ටත් පුළුවන්, if you need you can just write down and you can highlight, you can write down the reagents another color. Likewise somehow be familiarized with that නේ. කොහමරි ඒ ටිකත් එක්ක මේ වගේ familiarize වෙලා ඉන්න හොඳටම. Right. Okay. Right. So this is another one, another famous one. Famous එකක් තවත් ගොඩක් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. Actually this is a formation of ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන somehow our final product is ether. පේනවා ඇති අපේ final product එක ether එකක්. Right? It's an ether, ROR. Right? With the ROR group. So it's a formation of ether. So they have started with the previous compound we used. It's a cyclohexane with the double bond. So HgOAC twice with the alcohol, right? Ethanol here, CH3, CH2OH. So you can see other than the OHs in the previous again, කලින් එකේ තිබ්බ OH දෙකට වඩා මෙතන තියෙනවා HgOAC and OCH2CH3. Then if we add the NaBH4, I think you must familiar about the NaBH4. We will discuss about the NaBH4 reactions later. අපි තව ටිකකින් කතා කරනවා අතර මේ ගැන NaBH4 ගැන. Actually here this one is a reduction agent. You might remember this is a reducing agent. So it just reduce this part to the hydrogen, right? So we can result an ether. Salt and ether, right? So then this one, මේ part එක ඔයගලන්ට පේන්නේ නැති
in here I have showed you another different sets of reactions. So first of all, what is this? What is this compound? It is ketone. You can easily see it's a ketone. Ketone, R group, carbonyl group, then R group. It's a ketone. Ketone. Ketone, instead of this R, may R venuවට hydrogen now, this is aldehyde. Very basic things. The basic things you need to know. Right. So when we add HCN, this one is from A level. A level වලින් ආපු එකක්. A level reaction එකක්. So what happened? The CN attached to the addition reaction එකක්. CN and OH, they just attached like this. Right. Then if you add HCl H2O with heat, what will happen? This CN part become COOH. COOH. So if we add 95 sulfuric and heat, what happened? This OH removes this. All these reactions may seroma reactions from your A levels. You might remember removing H2O from alcohol is the happening using the 95. It means Kong sulfuric heat. You might remember in the A levels අපි 150 Celsius කියලා කියන්නේ 170 170 Celsius we used to mention to this reaction. So it's a level, from A level, but it can come to the exam. Exam එන්න පුළුවන් reaction එකක්. Right. Then a very important part is Grignard reagents. So you might remember Grignard reagent is very special one with the A levels. A level Grignard reagent කියන්නේ ගොඩක් වැදගත් එකක්. ඉතින් මේකදී you have to know all the sorts of Grignard reactions. Right, the Grignard mean RMGX is stabilized only in the dry ether. It means if you provide any H2O, වතුර ටිකක් හරි තිබ්බොත් it become RH. RH වෙනවා Mg part එක MgXOH විදිහට release වෙලා යනවා. Mg always try to attract to the most electronegative part. Electronegative atoms වල තමයි ගොඩක් මේක attract වෙන්නේ. So this is ketone and this is our Grignard reagent. So this is usually what happens when we add Grignard to the aldehyde so ketone. The O, it bonded with the MgX. So meanwhile the R dash part going to attach to the carbonyl carbon. Then when we add H plus H2O, RMgX part released with OH. So hydrogen from the water attached to the end, it becomes OH. The alcohol will resolve. ඒක තමයි usually our reaction එක. Then here I have mentioned another thing. What happened when we add Grignard reagent to the ester. හරි. දැන් මේක තමයි වැදගත්ම දේ. ඔයාලට මතක ඇති සමහර විට අපි ඒක මම වෙනම ගන්නම් ester එකට දාන එක. To show you. So this is a typical ester. Typical ester. So I'm going to add R dash MgX excess. So then what happened? First of all, this part goes with MgX. මේ දෙක MgX එකත් එක්ක ගිහිල්ලා R dash double bond O R dash also. So I just mentioned this one as double R, double dash R. So this will resolve. Then what happened? The excess mean we have more than enough, actually more than 1 mole Grignard is there. So then what happened? Due to the excess, as usually, O MgX R double dash R double dash. Like this, two same groups will attach to the carbonyl carbon of the ester. Then the attach වෙනවා මේ වගේ. The same thing happens මේකම වෙනවා මේ විදිහටම වෙනවා if you use මෙන්න මේක use කරත්. The acid chloride X mean ClO BrO FO anything.
අතුරු තමයි F is not there. මෙන්න මේකත් මේ විදිහටම තමයි react වෙන්නේ. මේකත් අතරම A levels වලින් මේකත් this is one is also from A level. I hope you got the point. මම හිතනවා ඔයගලන්ට point එක පැහැදිලි වුණා කියලා. If you have any doubt you can feel free to contact me or feel free to comment, right? So that's it from the Grignard. And this is another famous reaction. ඊළඟ reaction එක විදිහට මම තෝරගන්න ඔයගලන්ට තවත් famous reaction එකක්. In this case, first of all, take a look. What is the thing you need to do? You have to convert this compound to this one. So meanwhile, මේ වගේ reaction එකක් කරද්දී first of all you have to see what are the changes, what happened to the number of carbon. නේද? carbon ගන්නට මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? මෙතන you can see easily carbonyl group නේ. Carbonyl group means this is keto part and ester part. We can see both keto and ester part is there with the initial molecule, the reactant. But in the products we can see our ketone group is safe and sound. නේ පේනවා. එතකොට ketone group එක it protected නේ. A group එක protect වෙලා තියෙන්නේ. And what happened to the ester group? See, same two methyl group and OH. පේනවා ඉතින් it so when you see this one you have to identify this for this transformation Grignard can be. Grignard වෙන්න පුළුවන්. Grignard can be our answer. Grignard වෙන්න පුළුවන්, but the thing is if we use Grignard, the other part, the may part එකත් always like to react. may part එකත් react වෙන්න පුළුවන්. See, that's the case. So the A part එකත් react වෙන්න පුළුවන් හින්දා so within the reaction while this transformation happened we can see this part has protected. So in this case you have to use this ethanediol. Diol mean two OHs are there. With the acidic medium what happened? This part just attach and make a ring. මෙන්න මෙතන keto part එකේ මෙන්න මේ වගේ ring එකක් එයා හදනවා. But this one is not going to comes to this part. මේ ester carbonyl එකට ඒක එන්නේ නැහැ. That's the thing. දැන් ester carbonyl එකටත් එනවනම් අපිට මේක කරන්න බෑ. So all these things are reaction details, mean experimental details. එහෙනම් මෙතෙන්ද එන්නේ නැහැ. So then we can add our Grignard reagent with the dry ether. First of all, I already mentioned it attached like this way as a ketone. Then when we add excess, what happened? This O MgBr and the other Me group also attached like this. Again, group attached. So when we add H plus H2O, MgBr becomes OH, and this part, the part we should protect it always again. It returns, our keto group returns. හරි මම හිතන්නේ මේක ඔයගලන්ගේ this is also from your resource book පොතේම තියෙන එකක්. Several times as I remember this part has come for the CAT exams and also final exams. CAT's final දෙකටම මේක ටික කාලෙන් කාලට අහලා තිබ්බා. So very important reaction එකක් අනිවාර්යෙන් you have to remember. Right. Then as a next reaction I use oxidation and reductions. So in this time you are going to learn lots of things other than A levels. A levels වල තිබ්බ oxidation, oxidizing agents and reducing agents වලට වඩා ගොඩක් දේවල් you are going to learn CAG2O. මම කලින් කරපු වීඩියෝ වලත් the video I have done previously I also introduced these groups, but in this one I try to introduce it with more efficient way. Right? මේක මම හොඳට බලන්න try කරනවා ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න points ටික. Right? Okay, here AgO. You can see AgO and can convert CHO to COOH. So it's a it feels like a strong oxidizing agent. මතකද oxidizing agents එකක් දැන් මෙතන මම අහුවොත් එහෙම CHO වල මෙතන what is the oxidation number කියලා. What is the oxidation number here?
බලන්න මෙතන oxidation number එක කීයද? The way it looks, I'm going to ask what is the oxidation number, right? Oxidation number of this carbon, right? ඒක ඔයගලන්ට පේනවා. This is the way the electronegativity of oxygen is 3.5, here 2.1, here 2.5. There is carbon, so no attraction of electrons here within carbon. So due to this, delta plus, here delta minus. So overall, +1 is the oxidation number of carbon. When it comes here, it becomes +3. Okay? +1, +3 වෙලා තියෙනවා. So oxidation, right? So then, but the thing is, Ag2O cannot oxidize double bonds. So, you know, the double bonds oxidize කරන්න බෑ, but it always oxidize aldehyde groups to carboxylic. And here's another interesting thing. It oxidizes aldehydes to carboxylic, but it cannot oxidize OHs to ketones. This is a very interesting thing. You might remember strong oxidizing agents. H plus, MnO4 minus, the acidic, you have to mention acidic, and Cr2O7 2 minus, and also CrO4 2 minus is strong. And weak oxidizing agent, mainly PCC. We learn PCC. But the thing is, PCC වලට පුළුවන්, PCC can convert this OH to ketone. Otherwise, the primary alcohols තිබුත් එහෙම, they can convert it to the aldehydes. එහෙම පුළුවන්. But here, see, Ag2O cannot, it can oxidize aldehyde groups to the carboxylic. It seems only aldehyde groups. It cannot oxidize primary alcohols or secondary alcohols, but so it can oxidize aldehydes to carboxylic. So it's very interesting compound when it acts as a oxidizing agent. I think පේනවතියක අනිවාර්යෙන් ඒ ගැන summary එකක්. Make sure to note out those things and make a summary using Ag2. What are the conditions? What are the capable of and what are the limitations of Ag2O? Ag2O, right? Most of the time, you will see this part. You can see this part with the exam. Right. Here I used another thing. Cool dilute KMnO4. I already mentioned you H plus KMnO4 is a strong acid, but here cool dilute means it means what? It just reduces the ability of oxidization, right? So if this one is H plus MnO4 minus is act as a strong oxidation. මෙහෙම තිබ්බොත් ඒක strong විදිහට react වෙනවා, strong oxidizing agent එකක් විදිහට, but here cold dilute, so we just reduce the oxidation ability. Oxidation එක cool වෙනස් කරලා තියෙනවා. So you can see aldehyde group has converted to the carboxylic and double bonds. See, if we use Ag2O here, double bond is remains same, right? But here we use cold dilute KMnO4. So what happened to the double bond? It just convert to the OHs. But due to the cold dilute situation, cold dilute hinda, these OHs are not going to further oxidized when they are නැහැ මෙන්න මේ තත්වයට, right? Due to the cold dilute situation. So you have to make sure when cold, what are the limitations of cold dilute KMnO4, right? Here they introduce what happened with the H plus CrO3. As I mentioned before, like H plus Cr2O7 2 minus. මේ වගේම තමයි, this one is also very strong oxidizing agent. So it can oxidize alcohol to keto, the secondary alcohol to the keto group. I think you're familiar about the primary, secondary, tertiary alcohols. The OHs, this is the primary, this is the secondary, and this is the tertiary. So this one, tertiary alcohols, we cannot oxidize. After tertiary, කොහොමත් oxidize කරන්න බෑ.
ඉතින් ඒ ගැනත් මොනවා හරි ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා නම් ඕගලන්ට just ask. හරි අහන්න. Right. So as the last one, I just choose this one for the last reaction for the part 1 video එකේ. This is some sort of summary. I think this summary, I just introduced two groups. You might remember this one. ඔයගලන්ට මතකද මේ group එක we used as a protecting group of our keto group එක protect කරන්න මේක ගත්තා. And this one we call thioacetals. It means two HSS are there. It can also combine as a ring to this OHS, but the thing is, to remove this part, we have to use Raney nickel hydrogen. But you can see here, our aldehyde group, sorry, our keto group is not comes back. Keto group එක අපේ ආයේ එන්නේ නැහැ. Instead of that, it replaces this just to hide CH. මේ වගේ CH දෙකක් එක්ක එක replace වෙනවා. So, but if you use ethylene diol, you can see here our C double bond parties comes back with the H plus H2O. The other thing is you cannot use Raney nickel here. You cannot change these things. ඒවා විනාශ කරන්න බෑ. Right. So I think you learn few summary. එකක් ඔයගොල්ලෝ I think you learn about the this part. So now I'm going to show you what was our previous videos about this part previous back. Right. Right, okay, this is my channel, and in this you can go to the playlist. Yeah, the playlist say coordination comes, yes, reaction conversions, yes. Yes, under the reaction conversions you can see here several videos are there. Right, reaction conversions. Reaction conversions, and that's a video for the aromaticity එකට තියෙන video එකක්. අනිවාර්යෙන් බලන්න ඒක. You will see lots of things about the aromaticity here, and this one, the another reaction, some sort of reaction. Right, the mechanism. Yes, okay, so that's it. Hope you enjoyed and you learned something. Right, so see you with the part 2.